Okay, short pixie, bixie, undercut. Wow. From, dali ka ganyan, ma'am? Florida. From Florida. From long hair to short hair. Ready. Goodbye, long hair. Goodbye, long hair. Here. Okay. Goodbye. With my prices. Oh. Hey. Short hair. Long hair. Hi, Michelle. Oh my gosh. Okay, here. You can bring this. Gusto mo na eh? Tadaan! Pwede mo na wait. Galing tayo lang siya. And then up wait. Go. Ano ka ba eh? Okay na. Makulit na. Pwede na. Actually, pinaka-ano is the scalp. Pwede ka taka-scalp treatment. Pwede ko mag-manipis here. Para mas ano, or gusto mo full gid nga lang. Manipis. Ini part na area. Or gusto mo i-full na. Ang ash. Ash. Foilayage ko all over. Okay? Sige. So, paano? Ma-undercut ka tayo so that mas... Actually, yung undercut better siya. Kung, magkakapal ng hair mo, tapos gusto mo low maintenance. At least, ini yung area laba siya. It's okay. Tapos hindi, kung gusto mo ba laba liwat, hindi mo magpa-touch. Malaba lang siya. Going back to Florida for pila naman ka years. 5 years. 5 years. Last ko din na po ulit. Before COVID. Okay. Pagod. Tcharan! Undercut. Sila ka din sa Boracay. Apat. Oh, wow. Ibabad-babad. Dapat. Good ba? Kaya yung condition, dapat yung shampoo, ano eh. Nalimta, ito ako nito shampoo. Okay, see you later. Bye!